study about different nutrients in our food, nutrition present in our food, and the process of digestion, which are the process involved in the digestion. Let's see that. Okay, are you ready? Then we have already told that all living things need food, right? എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം വേണ്ടേ? Without food, can we live? Can we live? No, it does not possible, right? And what are the uses of food? Why we are having food? We are having food because it helps us to grow, right? This food we are having help us to grow and stay alive. നമുക്ക് ജീവനോടെ ഇരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരാനും നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ അതേ വലുപ്പാണോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? No, we are growing. You guys are growing day by day, right? You children are growing day by day. So you have to eat healthy food. Okay? And what is the another importance of food? Food gives us energy to work and play. Food gives energy to work and play and also keeps us fit and healthy. നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫുഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഈറ്റ്. എന്ത് ഫുഡാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു ഈറ്റ് wheat, rice, vegetables, fruits, pulses, egg, meat, etc. So, the food contains substances called nutrients which provide nourishment to the body. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ട നറിഷ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിന് പറയുന്നതാണ് nutrients. What is nutrients? And let's see what are the nutrients present in the food. Let's see what's that. Food contains nutrients like proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. Which are the nutrients? Carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins. Food also contains roughage and water. Roughage means dietary fiber. Fiber are roughage. And let's see what is the function of these nutrients. Nutrients the function and the care. Let's see what is the function of carbon dioxide and which are the food that are rich in carbon dioxide. Okay? Carbon dioxide gives us energy to work. നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും കളിക്കാനും ഒക്കെ എനർജി കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? Carbohydrates. The carbohydrates present in the food that we are eating gives us energy for work and play. And people who are working or people who do more physical work need more carbohydrates. Sugar and starch are two types of carbohydrates. Sugar and starch are two types of carbohydrates. Which are the food which are rich in carbohydrates? Can you tell me that? Rice, wheat, potato, etc. are rich in carbohydrates. Which are the foods? Rice, wheat, potato, etc. These food contain starch. Next is fats. Fat gives us more energy than carbohydrates. Carbohydrates ne kaattilum koodal energy provide cheyum in the fats. Oil, nuts and butter contain fats. Fat helps to keep our body warm. നമ്മുടെ body warm ആയി സൂക്ഷിക്കാൻ help ചെയ്യുന്നു what? Fats. Extra fats is stored in the body for further use. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എക്സ്ട്രാ ഫാറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് further യൂസിന് വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. However, we must not have too much of fat. നമ്മൾ
കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഫാറ്റ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. It's harmful to our body. Okay? And food that rich in carbohydrates and fats are called energy giving food. Why carbohydrates and fats are energy giving food? Because it provides energy for us. Carbohydrates and fats are providing energy to do work. Understood? Next is protein. Protein help us to grow. Carbohydrates and fats gives us energy while proteins help us to grow. So you children have to eat protein rich food. Which are protein rich foods? You must eat fish, egg, milk, meat, cheese, peas, pulses, etc. നമ്മുടെ ഫുഡിൽ എല്ലാം ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ ഫുഡും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് egg, fish, meat, cheese, then peas, pulses, etc. Food rich in proteins are called body building food. Why? Because proteins help us to grow. Right? Then next is vitamin. Vitamin helps our body to fight against diseases. Now in this pandemic condition, we have to eat vitamin C rich food because it increases immunity. Immunity കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ല. So we have to eat vitamin C rich food. Vitamin C rich food ഏതൊക്കെയാണ്? Orange, lemon, guava, papaya, etc. So vitamin helps our body to fight against diseases. Next is minerals. Minerals helps in the formation of bones, teeth and blood. Minerals helps in the formation of bone, teeth and blood. Calcium, potassium, sodium, iodine and iron are some of the examples of minerals present in our body. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് essential ആയിട്ടുള്ള some of the minerals are calcium, potassium, sodium, iodine and iron. These minerals are essential for our body. The deficiency of these minerals will cause some diseases that you will study in next year. In 5th standard, you will study the diseases caused by this deficiency of these minerals. ഈ മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ കുറവ് കാരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കും. Okay then, and we get vitamins and minerals from fresh fruits, vegetables, meat, fish, liver and milk. Minerals and vitamins ഒക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് fresh fruits and vegetables നിന്നൊക്കെയാണ്. And food rich in vitamin and minerals keeps us fit and healthy. So they are called protective food. The food which are rich in minerals and vitamins keeps us fit and healthy. So they are called protective food. We must regularly have food which contain vitamins and minerals, though our body needs a very small quantity of them. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിൽ മതി. സോ നമ്മൾ അതൊരു കറക്റ്റ് റെഗുലർ ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡും എനർജി ഗിവിംഗ് ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് roughage. Roughage is the fiber present in our food. The fiber present in our food is called roughage. It is necessary for the proper functioning of digestive system. നമ്മുടെ digestive systemത്തിന്റെ proper functioning in roughage or dietary fiber is very much essential. Okay, and it adds bulk to the food. Water is essential for our body to function properly. About 3/4 of our body is filled with water, and it's very essential for the proper functioning of our body. Okay, then a balanced diet. What do you mean by balanced diet? If a food
contain a right amount of carbohydrates, vitamins, fats and proteins. Vitamins, fats, minerals and proteins are called balanced diet. ഒരു ഫുഡിൽ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട്, ഒരു കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പ്രോട്ടീൻസും ഫാറ്റ്സും വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is a balanced diet. Next is digestion of food. We are going to study what is the process of digestion. നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Then നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്, the food we are eating, it's not directly used to provide energy. നമുക്ക് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. It is break down into simpler particles. So that process is called digestion. The breaking down of food into its simpler form is called digestion. Digested food is absorbed by the blood and taken to all part of the body. ഈ digest ചെയ്ത ഫുഡ് ബ്ലഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. And what is the process involved in the digestion? The process of digestion begins from the moment we put food in our mouth. നമ്മുടെ മൗത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പം ഫുഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സമയം മുതൽ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. So when we put food in our mouth, we will start biting and chewing it. We will chew it thoroughly and cut and break into small pieces. As we chew, the saliva in our mouth will mix with the food. Saliva is a digestive liquid secreted by the salivary glands. Salivary glands secrete in the digestive liquid ആണ് saliva. Saliva changes the insoluble starch in food to soluble sugar. നമ്മുടെ ഫുഡിലുള്ള ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ചിനെ soluble sugar ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സലൈവ. And that's why starchy food like bread and rice taste sweet after we chew them. നമ്മൾ ബ്രെഡും റൈസും ഒക്കെ ചവച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മധുരത്തിന്റെ ഫീല് വരുന്നത് because of the presence of sugar in it. Okay, from the mouth the food passes through the food pipe to the stomach. നമ്മുടെ മൗത്തിൽ നിന്നും food pipe, this is the muscular food pipe that leads to stomach ലേക്ക് പോകും. And stomach is a hollow muscular bag. You have already studied about stomach in your lower classes. Okay, and the food is churned here. അവിടെ വെച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യും. And the digestive juices in the stomach break down the proteins present in the food into simpler form. Stomachil വെച്ചിട്ട് digestive juices ഒക്കെ ഫുഡിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനൊക്കെ simpler form ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. And from stomach food is pushed to long coiled tube called small intestine. Stomachil നിന്നും ഫുഡ് പുഷ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ട്? ഒരു long coiled tube that is called small intestine. Inside the walls of small intestine produce a juice that mixes with the food. Small intestine inner layer digestive juices ഉണ്ടാവും, അത് മിക്സ് ചെയ്യും, ഫുഡുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. Also the liver and the pancreas will also pour juices into small intestine. Small intestineലേക്ക് digestive juices ആരും കൂടെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും? ലിവറും പാൻക്രിയാസും കൂടെ. And these juices help to completely digest the food. നമ്മുടെ ഈ ജ്യൂസസ് പാൻക്രിയാസും ലിവറും ഒക്കെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന digestive juices will help a food to digest. And the digested food is almost like liquid. The blood vessels present in the walls of the small intestine will absorb the digested food and will give to every part. And did you know one thing? That coiled small intestine, if it is not coiled, we will be 33 feet tall.
അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോയിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു? We would have been nearly 33 feet tall if the small intestine is not coiled. Next, നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ almost digest ആയി. The digested food is absorbed by the blood and it will go to different part of the body. And what will happen to undigested food? It is moved to large intestine. Large intestine like a movie. And from there, extra water is absorbed. Large intestine, extra water absorb. Any semi-solid waste is passed through anus. Anus loaded with a semi-solid waste pass out. And there is some tips for proper digestion. We have to have food at fixed hours. നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കറക്റ്റ് ഹവേഴ്സിൽ കഴിക്കുക. And chew food well before swallowing. നമ്മൾ വിഴുങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നല്ലപോലെ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക. Eat lots of green vegetables and fruits. നമ്മൾ നല്ലപോലെ green vegetables ഉം ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കണം. And do not overeat. ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. And we have to drink plenty of water. Then, preparing of food. Some vegetables and fruits are eaten raw, right? So we have to wash properly before eating so as to free them from dust and germs. Dust and germs ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്യാം. Other type of food are cooked before eating. Some foods such as rice and potatoes are boiled. Rice and potato ഒക്കെ നമ്മൾ boil ചെയ്തെടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ. Idli are steamed. ആവിയിൽ വേവിക്കുന്നു. And potatoes sometimes are potato puris are fried. Roasted puris are fried. Brinjals and meat are also roasted. Cooking makes food tasty and soft and also easily digestible. It also kills the germs in the food. Boil ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുഡിലുള്ള ജേംസിനൊക്കെ നമുക്ക് കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And there are some things to remember while cooking. Do not throw away the water in which pulses are soaked. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടലയും ചെറുപയറും ഒക്കെ കുതിർത്ത് വെക്കില്ല, ആ വെള്ളം കുതിർത്ത വെള്ളം കളയരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So we have to wash that pulses before soaking and keep it that water, and you have to close it and use that water itself for cooking. And do not wash vegetables and fruits after cutting them. After cutting them, we don't want to wash that vegetables or fruits because it will lose their vitamins and minerals. While boiling, take just enough water so that water which has dissolved the nutrients is not thrown away. നമ്മൾ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം എടുക്കുക. Do not overcook. Too much roasting and frying destroy the nutrients. Too much roasting and frying will destroy the nutrients. And preserving the food. Food is valuable, right? And we have to preserve the food. The process of treating food in a way that preserves its value for a long time is called preservation. നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കേടുകൂടാതെ കുറേ സമയം വെക്കുന്നതിനാണ് preservation എന്ന് പറയുന്നത്. And cooked or uncooked food can be preserved in different ways. We can preserve food by keeping it in the refrigeration or boiling or canning or drying, etc. So in this chapter we have studied about nutrients and food, carbohydrates, vitamins, minerals, fats and proteins are the different nutrients present in the food and the function of every nutrients. And carbohydrates are also known as carbohydrates and fats are known as energy giving food. Proteins are called body building food. Vitamins and minerals are called what? Protective food. Then we have studied about a balanced diet, then digestive process, and then tips for proper digestion, preparing food, tips to remember while cooking, preserving food. So, thank you.